Manero Kanaka Moria Great Tech. This is the Youth Zone with me, Seme Jaren Abrahams. Charonga Chamnonziro on YAFM 91.8, 101.9 every Wednesday from 6:30 kuskana 7 p.m. Charonga Chamgadziriro Mkanzi. This is an opportunity that no one to share sensitive issues anonetsa vana vedu kunyanya from the age of 15 kushika per 25, and like we mentioned last week, this program in the next season, in the next 7 weeks, we are going to be sponsored by SAYWHAT. SAYWHAT, an organization dealing mathematic issues and they are going to be sponsoring us in the next season. And Ivo Pachao, they are sponsored by UNFPA and the Swedish Embassy here in Zimbabwe. And tonight we are actually going to be talking about a very interesting topic on mental health, young people and mental health. And kana uripo wakatera uchida kubata mu studios wedu une questions or contributions, please kindly get in touch with us on our WhatsApp number 0717605027. The number again 0717605027. Let's get to talk about mental health. If you have got questions, if you've got contributions. And tonight we are so graced to have a very incredible guest. She is a counselor at the Midlands State University, Mrs. Shumba sangana ni vatereri. Kwadzwai komakadini. Greetings to you all. Kadibonani benjani. Siyawonga tinotenda Mrs. Shumba. Thank you very much for being with us tonight. And totenda ninguva iyo, I believe kuti some people are going to get one or two things kubam program ya nasi. Please help us understand what is mental health. Thank you very much for your question. I'll try to answer in English and possibly explain in Shona for the sake of our audience. Briefly, mental health is how we think, how we feel, and how we behave. The World Health Organization has actually given us a good definition on mental health. It states that it's a well-being in which an individual realizes his or her own abilities, how the person can cope with normal stresses of life and work productivity, as well as fruitfulness and contributions to the community. Mental health, we are what we think. Tinofunga kana tafunga zvine zvazvinoita mukurarama kwedu, pamwe dzimwe dzenguva zvatinenge tafunga zvinogona kusimudza mamwe ma-emotions nekufara, zvinogona kusimudza ma-emotions okusuwa. Chatinozoona behavior ndo ma-emotions anenge asumudzwa nemafungiro atinenge tichiita. So looking on mental health, of interest zvandakaona mukati mebasa redu ndezvokuti zvirwere zvemental health zvinogona kukonzeresa ma-physical illness anogona kuti munhu apresente kuchipatara achiti anorwara. Chakanyanya kundirwadza pamusoro pemental health is the fact yokuti zvinhu zvakaita sokusuruvara kwakanyanya zvinonzi depression muchirungu zvinogona kukonzeresa zvirwere zvatinoziva zviri chronic zvakaita secancer kana kuti ma-heart condition. Saka muchawanikwa kuti mental health hazvirevi hazvo kuti is the opposite of mental disorders, but zvinoreva utano hwemunhu mumundangariro make, kuti zvaunenge uchifunga nezvaunenge uchiita nezvaunenge uchinzwa mauri ugone kuzvikontrola semunhu. Ndingangoti nekadiki ndiyo kana ngudzo yandingapata kwetene yamandibvunza. Ndinotenda. Okay, thank you very much, Mrs. Shumba. This is the Youth Zone with Mr. Majarain Abrahams and Nasi Mudariro. We are talking about mental health, and Tina, Mrs. Shumba, counselor from Midlands State University. She's helping us
topic yedu yatinayo nhasi, and this program is going to be sponsored in the next 7 weeks. This sponsored will be going to be this sponsor one is Say What, and it's a program that actually caters for my youth issues. Anenge wana ku rape cases, sexual education, anything that is related ku vana vedu vechidiki. Wana ribetsero vane numbers awa unogona vabata anonzi call centers, call centers unogona kufonera mahara kanoshandisa net 1 it's 080 kanoshandisa econet then it's 080805116 kanoshandisa tel 1 it's 08004418. Our number is free. Get in touch with them. Vanokubatsira panyaya dzese dzaunenge uchinetsekana nadzo. They say whatever ene ndo vari sponsor this program Youth Zone with Mr. Major Rain Abrahams. Tabva mukuexplainerwa izvozvi kuti what is mental health. Mrs. Shumba, can you please explain to us kuti how does one's environment cause mental health? Problems mamuchitaura mazombotaura nema-illnesses mamwe ari chronic mukabva mataura zvakasiyana-siyana, but how does one's environment panogara munhu panokonzeresa sei iwaya ma-mental health programs? All right, thank you very much for your question that you have posed right now. Kudarega ititange nokudzokera kuti chinonzi environment chii. When we look at the environment, we are looking at our surroundings, or things that influence us. Chinonzi environment, tinogona kuenda pamagariro atinenge takaita, tinogona kuti tigere mumba nababa naamai, that's our environment. Tinogona kunge tiri mucommunity seyedu yemumidlands, environment yedu iyoyi. And then looking back at your question, how does this environment cause mental health problems? Muchawanikwa kuti mukati me-environment ratinorarama dzakasiyana. Dzimwe environment, muchatanga pa-lockdown. We started our lockdown last year, muna March, and then we opened slightly muna June. Ikambova sokuti yanga yatinateo kushika pana December, and then we are back again to where we started muna March, though we are now to level 4. Muchawanikwa kuti environment yedu of late, environment yatinogara mumba baba naamai nevana for a very long time. Isakajaira kungovonana possibly for 2-3 hours. We go to bed and then mangwana. So yenda kuma different areas. Vanaenda kuchikoro, vanaenda kumabasa, vanaenda kunotengesa mtown. Ndo mararamiro atanga jaira. Saka environment yedu nechikonzero chokuti tave kugara pamwe chete nguva yakareba. Chokutanga chatinoona kuti source of income that is supposed to sustain us during this difficult period, chinowanikwa kuti akusisina. And as a result, these economic difficulties, chinowanikwa kuti kana tisingachagoni kuwana zvokudya, tisingachagoni kuwana chokubata pamba, murishonga dzinosimuka. Kamchowanikwa kuti environment pachayo yanga isina kushata kana vanhu vanga vasina kupuwa nguva yakarebesa vari pamwe chete vasina zvavanoita. Saka environment yedu inogona kusimudza kurwara kwepfungwa kwatingati mental illness, nokuti kana vashaya mari, kana munhu ashaya chokubata, anogona kufunga, kutsvaga zvatingati ma-negative coping mechanism okuti kuda ambokangamwa. Ndosaka muchiona vamwe kuda vachimwa doro rakawanda, muchiona vamwe vachishandisa zvinodhaka, vachizopedzisira zvinodhaka zvacho zvichivakuvadza. Muchawanikwa kuti environment iyoyo zvekare, nokuda kuti vanhu havasisina zvimwe zvokuita, environment iyoyo inogona kusimudza kusuruvara kwakawanda kwatingati depression. And then nokuda kwe-environment iyoyo, for example ye-lockdown, vamwe vakaitwa lockdown vari mumasities akasiyana, vana vari kwavo, vabereki vari kwavo, kana kuti mubereki ari kwake. Izvozvo zvine
zvine matambudziko azvinogona kusimudza, zvikuru sei munhu wowanikwa achigona kukundikana kurarama nechikonzero cheenvironment yake. And then kana takatarira vana vanokura nokusocialize, asi nechikonzero chokuti nyangwe nemumastriti havachagoni kuenda, havachagoni kutamba nevamwe. Muchawanikwa kuti environment yava source yeretardation yavo, havachagoni kukura mumafungiro avo, mumaonero avo, even in decision making. And then chimwe chinhu chinorwadza ndechokuti muchawana kuti zvinhu zvakaita sana rape, zvinhu zvakaita sana GBV zvanyanyisa kusimuka nechikonzero chokuti vanhu vave kugara pamwe chete pasina maactivities okuita. Pane zvinosimboitwa nevana kuti vazvivaraidze mumafacilities kwavanenge vachienda vachinopara, iko zvino hakusisina. Saka muchawanikwa kuti hasha dzinosimuka mukati memhuri, mukati mekutaurirana, kunogona kukonzeresa kuti vanhu vasimuke kurwara nepfungwa. Ndingangoti briefly ndozvandingapindura pamusoro pe-impact ye-environment mukati me-mental health. Thank you very much, Mrs. Shumba, ne-information yamuri kutipa kana wachangotibata. This is the Youth Zone with me, Semeja Rain Abrahams. Chirongwa chamunonzura ne-YAFM every Wednesday from 6:30 kusvika na 7 p.m. Tichitaura nekudiscussa ma-issues anonetsa vana vedu kunyanyanya from the age of 15 kusvika pa-25. And nhasi mudariro tiri kutaura nezve-mental health, especially concerning vana vedu vechidiki. Mrs. Shumba, there is a listener here ari kuti abva atibatsira kubvunza our next person achiti iyo, so how like from what are the most then common causes of mental health problems, especially isusu pavana vechidiki ma-youth? Maita henyu mabvunza zvinogona kunge zvichikonzeresa kurwara nepfungwa. Kuda chekutanga chatinoziva ndechekuti mumhuri mukaita wakarwara nepfungwa, likelihood yako yokuvawo nechirwere chepfungwa chinotisimukirewo chikero kudarika pane vamwe vanenge vasina. Asi tinogona kunge mumhuri musina akamborwara nechirwere nepfungwa, nyangwe tikatarisa kudivi rokwamai, kunyange tikatarisa kuhama dzikababa, asi wogona kupinda panjodzi dzemota kana kuti njodzi yokudonherwa nezvinogona kukuvadza musoro wako. Muchawanikwa kuti ma-head injuries anokonzera kuti munhu ave nechirwere chepfungwa. And then pane zvimwe zvinogona zvekare kusimudza kurwara kwepfungwa, zvinogona kuva in the form of the way we are socialized. Ndichakupai somuenzaniso. Ndofunga makambonzwa sei inotaura kuti varume havachemi, nyangwe ukasvika nezvinorema zvakadini varume havachemi. Izvozvo zvinenge zvakanaka kuti varume havo kuda vasimbe, asi muchawanikwa kuti varume vanosvikawo pamwe pavanonzwa kuti aiwa, zvandiwira izvi beyond me, I am failing to cope. Asi nechikonzero chokuti iye semurume akadzidziswa kuti men don't cry, anobva aramba akasimba. Kana aramba akasimba, wosvika dzimwe dzenguva paanokundikana nokuti haana kukwanisa kunotsvaga rubatsiro, tozonzwa shinza akaenda akanozvisungirira. Nemhaka akazvisungirira nokuti wakadzidziswa kuti varume havachemi. Saka socialization sometimes inogona kutikuvadza. Socialization inogona zvekare kuuya pane dzimwe nzvimbo munyika yedu muno kunoshandiswa zvinodhaka. Iwewe muviri wako usingagoni kugamuchira izvozvo zvinodhaka zvinoshandiswa munharaunda, saka ukakonewa kuti ugone kuvudza vanhu kuti izvi handingambozvitori, asi nokuti vamwe vose vanenge vachizviita, uchawanikwa kuti uchazvitora
asi iwe muviri wako usingaenderani nezvinodhaka, izvozvo zvekare zvinogona kukonzeresa kurwara nepfungwa. And then chokupedzisira ndangotaura pamusoro pemental health ichikonzeresa naphysical illness. Pane kumwewo kurwara kwakanyanya kunosvika pamunhu kunouya kwakati simbeu. Ikoko zvekare ukarwara physically unogona ndichakupaisa muenzaniso wechirwere chatinacho chatinorarama nacho vazhinji vedu cheHIV. Unogona kuti nechirwere ichocho wanga uchingotora hako mishonga yako, asi wagona kudhivhelopa zvekare chimwe chirwere chepiri chepfungwa nechikonzero chechirwere chako. And then pane imwe pain ndanga munozama chronic illness akaita sana cancer, anogona zvekare nekuti anoenda for a long time, vana cancer, vana BP, vana sugar, diabetes yatinositaura pamusoro payo, zvinotora nguva yakati rebeu munhu achingorwadziwa. Izvozvo zvekare zvinogona kusimudza mental illness. Ndingangoti briefly ndo zvandingafunga. Asi todzokera zvekare kuvana vadiki, ndo tatanga hedu pa15, asi tinogona kudzoka kuvana vadiki before 15 years. Vana vadiki vanogona kuzvarwa vane mamwe madisabilities nechikonzero chokuti kuda dzimwe dzenguva zvimwe hazvina kuwana nguva yakakwana kuti zvidhivhelope, kana kuti mubereki anogona kunge akashandisa zvinodhaka zvakaita sedoro kana kuti zvinoputwa zvinokonzeresa kuti mwana asakura zvakanaka. Saka muchaonekwa kuti zvinokonzeresa zvakati wandeu. Ndinotenda. Thank you, Mrs. Shumba. This is the Youth Zone with me, Semeja Rain Abrahams, 0717605027, to number that is the WhatsApp. Mrs. Shumba, there is a question, there's a contribution here from Rumbidza Ishinoyera and Gweru. Hans, the fear of losing parents who are essential workers is affecting our mental health as students. What's your say on that one? Sorry, I didn't quite hear that one. Hans, the fear of losing parents who are essential workers is affecting our mental health as students. That's very true. That's very true. Kuti tikatarisa mukati muupenyu tava nesocial media inotaura information about what is happening kuda mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ndisakupai zviri legitimate, for example, kuti tava kuwana statistics kana manga muine foni munogamuchira statistics inotaura kuti munyika vanhu vatestiwa vakawanda zvakadai, munyika vanhu vabatwa nechirwere vawanda kusvika pakadai, munyika mava nevafa vasvika pakadai. Kana mwana akatiwana information inenge ichitaura pamusoro perufu, pokurwara, iwe uchiziva kuti mubereki wako anoshanda pachipatara, unogona zvachose kubatwa nokutya kana kuti anxiety, because hauna shuwa kuti pavaenda kubasa havana here kubata, nokuti unenge uchinzwa kuti pachipatara pamwe panoshanda mubereki wako kana panoshanda hama yako pabatwa vanhu vakawanda zvakadai, uye pasavo vanhu vakawanda zvakadai. Kutya zviro kwazvo zvinobata vana vabereki vakadaro. Thank you very much. Hatingangopereri pakuti vanobatwa nokutya. Regai nditi zvinenge zvodawo kuti tisvikewo pakuti hongu kutya kuripo, hongu kuvhunduswa kuripo, asi toita sei? Nokuti miviri yedu yakashatira chinhwani. Kana tikagamuchira kutya kwakawanda, isusu vagamuchira kutya, we are more prone to disease. Miviri yedu inova weak, tinobatika zvakachipa easily nezvirwere zvakawanda.
hongu kuda zvatingaita kana tiina vabereki vakadaro. Pavanosvika pamba ngavawanewo mvura dzavo dzokugeza dzavako pamba, tavagadzirirawo nehembe dzakachena dzokuti pavanosvika patiri vanongosvika vakananga mugatirumu vosvikavo vachigeza vasati vashandisa zvirimo mumba. Hongu reality nekubatwa nokutya kuriko uye reality of death iriko zvekare. Well, thank you very much. Thank you very much. I'm sure Mundi Abatsira. And then there was a question, how do you differentiate a healthy kid and a stable kid from the one who is suffering mentally? And I believe that one is going to be answered in your next question. In a few words because of our time, Mrs. Shumba. How do you identify, how can you identify that someone has mental health problems? Identify, say you also dunga munhu uno identify, say kuti you are having mental health problems in a few words. In a few words, tinozviona takanga tichitaura pamusoro thinking nema-feelings ne-behavior. Saka behavior yako ndiyo answer. Unokurumidza kutsamwa kana kufarisa pasingafanirwi kunge uchifara. Unorara zvikuru kana kushayiwa hope. Unodya zvizhinji kana kusadya. Unogona kuzvibvisa muvanhu. Unoruza interest in usual activities. Even sex drive yako inopera. Une kusuruvara kwakawanda. Behavior yako haigoni kuti izikamwe kuti chaipo paumire ndepapi. Ndinoshuvira kuti ndava brief enough. Okay, thank you very much. Ndo vari kupa contributions our Mike Chloe vari kuti ivo physical and social abuse also contributes munyaya dzemental. Hanzi ko izvezvi munhu akarwara nepfungwa anobatsirika kupi pa-lockdown muno muzvishavane ndisave uyo? Mazvita henyu kuzvishavane ngavaende kuchipatara kudistrict vanobetsereka. Kana zvichida kuti vatransfere vauye kuno kuGweru vanotransfera vachiuya kuGweru. Nekuti ndinombobata ndichimboona pa-psychiatric unit tinenge tiine mapatients anobva kuzvishavane ngavaende kudistrict hospital vanobetserwa. Hanzi, do you offer, as MSU, do you offer counseling services to non-MSU students? It all depends now. Kuti vanenge vakwanisa here kuuya ku-MSU kuti tivabetsere, but we do for free kana vakasununguka. But manje sezvo kuine lockdown ameno kana paine anenge akasununguka kuda outside this broadcast mogona kumupa nhamba. Okay, it's fine. Then Martha here, Arukuti, how can we possibly help our peer who are having depression caused by family issues? Mom and daddy are fighting and it's affecting you, especially during this lockdown. There is no one to talk to. Everybody else is locked in their peaceful homes and you got to be alone. Anzina, winatompindura pamataura mukati ngaende anobatsirwa ende tambopa ma-call centers SAYWHAT ndikati kana uine problem yauinayo, these people are here to help us. And part of them helping us is sponsoring a program like this. The Youth Zone is being sponsored by SAYWHAT, and these are their call center numbers. So unofanira kufonera mahara kana ushandisa net one 080-14414 kana ushandisa econet 080-80516. Vabate ipapo utaure navo uwane rubatsiro rwako. And thank you very much. This was our last message and chatora pa WhatsApp because of our time. Mrs. Shumba, ndokumbera mutipewo mashoko ekupedzisira nguva dzedu. Tachishivira kuti tive nemi for more than 5 hours muchitidzidzisa, but because of our time, can you kindly in just 1 minute say your last words kumuyuthi akateerera nhasi? Mazvita henyu kuda taningataurira kumayouth edu, help is all around you. When you go through some difficulties, look for someone to talk to. Don't suffer in silence. Thank you very much, Mrs. Shumba, for having this program with us tonight. And movane usiku wakanaka. Neso tinotenda.
Thank you very much. So that was Mrs. Shumba, Councillor from Midland State University, Bachitibetsera, on our topic tonight on concerning mental health. And let's get to do this in the next week, same time, Wednesday, 6:30 to 7 p.m., the Youth Zone with me, Semeja Rain Abrahams. And please remember, this program is sponsored to and brought to you by Say What